হ্যালো, আসসালামু আলাইকুম। আজকে একটি ফটোশপের টিউটোরিয়াল নিয়ে আসলাম। ফটোশপ সিসি 2020 কীভাবে ইনস্টল করে সেটা আজকে আমি আপনাদেরকে দেখাবো। তো চলেন ভিডিও শুরু করা যাক। ফটোশপটি ইনস্টল করার সময় অবশ্যই নেট কানেক্টটি ডিসকানেক্ট করে নেবেন, নয়তো ইনস্টল হবে না। তো আমি আমার নেট কানেক্টটি ডিসকানেক্ট করে নিয়েছি। এখন কন্টিনিউ দেবেন, দেন আবার কন্টিনিউ। ফটোশপটি ইনস্টল করতে কিছুক্ষণ সময় লাগবে, 5 মিনিটের মতন। সো আমরা অপেক্ষা করি, ইনস্টল হচ্ছে। যারা আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেননি, প্লিজ চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখুন, যাতে নতুন ভিডিও আপলোড করলে সবার আগে পেতে পারেন। অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন। আমরা অপেক্ষা করি কিছুক্ষণ, ইনস্টল হচ্ছে। আর আরেকটি কথা, ফটোশপটি আপনারা ডাউনলোড করতে পারবেন টরেন্ট সাইট থেকে। আমি টরেন্ট সাইট থেকে ডাউনলোড করছি কেজিএসডি। যাদের অ্যাকাউন্ট আছে তারা কেজিএসডি থেকেও ডাউনলোড করতে পারবেন ফ্রিতে। অলমোস্ট ইনস্টল হয়ে গেছে, ইনস্টল সাকসেসফুল। আমরা এখন এটাকে ক্লোজ করে দিচ্ছি। এখন আমরা ফটোশপটি রান করে দেখি রান হয় কিনা। একটু সময় নেবে, প্রথমবার ইনস্টল হয়েছে তো একটু সময় নেবে ওপেন হতে। লোডিং হচ্ছে, একটু ওয়েট করুন। অলমোস্ট ডান, আমাদের ফটোশপটি রান হয়ে গেছে।
দেখি আমরা একটা নতুন ফাইল ওপেন করি, কাজ করা যায় কিনা। আমাদের ইনস্টল কমপ্লিট। এখন আমরা এটাকে ক্লোজ করে দিচ্ছি। থ্যাংক ইউ সো মাচ। চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন।